Hi dear students. Today I would like to explain about the optimal choice of consumer, which is most important question of the second chapter. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. So let me explain you about this, guys. In order to understand the optimal choice of consumer, the optimal choice ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, with our limited resources ಅಥವಾ with our limited income, how can we get maximum satisfaction? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ, as you know guys, the human resources are limited, but the wants are unlimited ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. So that in order to gain maximum satisfaction with that limited income or resources, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವೇನಾದ್ರು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದ್ರೂ ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದು ಅವ್ನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೊನೋಟೋನಿಕ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ವಿತ್ ಅವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮರ್ಜ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳಂತಂದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ನಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದದು? ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ which gives different level of satisfaction. In the previous class I was explaining about the features of indifference curves. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮರ್ಜ್ ಬೋತ್ ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಎರಡನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನದು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ABCD ಅಂತ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ABCD, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋತೀರಾ. ಏನಂತ? ಸಪೋಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀರಾ. ಬಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೋತೀರಾ. ನೋ, ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ IC1. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ 1 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಗೈಸ್, ಹೈಯರ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ gives higher level of satisfaction. There are 4 indifference curves in the diagram: IC1, IC2, IC3, IC4. Which will give more level of satisfaction? Obviously IC4 will give. So the combination B is on IC1. Indifference curve 1 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. So it will not give a lot of satisfaction. One reason. And another reason is it is inside the budget line. As I already told you guys, in order to understand this concept, we have to merge both the indifference curve and budget line. ಎರಡನ್ನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಒಂದು, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ IC1 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀರಾ. ಸಪೋಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀರಾ. ಅಗೈನ್ ನೋ, ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. IC1 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. So again, it will not give a lot of satisfaction to the consumer. So C is also not optimal.
ಅವ್ನು ಫುಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸಿ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೇನೆ ಇದೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಅವನು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ವರ್ತಿರೋ ಗೂಡ್ ನ ಅವ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪ್ಟಿಮಲ್, ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ದೆನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಿ ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್. IC 4 ಮೇಲಿದೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅಟೈನಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ದಟ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. Obviously, if we purchase the combination D, it will give lot of satisfaction than any other else. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್, ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎ ಒಂದೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಯಾಕೆ ಎ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ IC 2 as compared to B and C. It will give better satisfaction. B ಮತ್ತೆ C IC 1 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. It is not giving lot of satisfaction, but combination A will be on budget line and also on IC 2. Indifference curve 2 ಮೇಲೆ ಇದೆ. D in ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. D ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಾಯ್ತು. It is out of my budget line, so I cannot afford that. But A, it is on the budget line and also on the IC 2. So A is the optimal choice of consumer ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. So this is about the optimal choice of consumer, which is one of the most important concept of this chapter. Okay, next class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.